Hello everyone! أهلا وسهلا بطلاب الصف الخامس الابتدائي with the science lessons تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هنعمل ريفيجن على البارتس اللي خدناها لغاية دلوقتي. هنعمل ريفيجن على lesson 1 in unit 2 which is the circulatory system and circulation. وهنعمل ريفيجن عن أول part of lesson 2 which is the excretion. So let's start our revision and begin. Let's start. Let's start our revision with the first lesson, which is the circulatory system and circulation. أول حاجة في circulatory system والcirculation عرفنا الفانكشن of the circulatory system. عرفنا الفانكشن بتاع circulatory system بيعمل إيه؟ وبعد كده عرفنا إن هو بيعمل إيه؟ It transports digested food, oxygen, and water to all the body cells, and also it transports the wastes that produced inside the cells to the special organs to get rid of them. And finally it keeps the body healthy. طيب بعد كده عرفنا structure of the circulatory system. يا ترى مكون من ايه؟ من 3 حاجات. هما ايه؟ The circulatory system consists of heart, blood vessels, and blood. Again, heart, blood vessels, and the blood. عرفنا الهارت هو عبارة عن ايه؟ واتكلمنا عن الهارت ان هو عبارة عن ايه الهارت؟ It's a muscular hollow organ. Equals about the size of your fist. فين الهارت؟ It's located inside the chest cavity between the two lungs. Slightly inclined to the left. وعرفنا كمان الفانكشن بتاعه ان هو بيعمل pumps blood throughout the body. واتكلمنا كمان عن الستراكشر بتاع الهارت. وعرفنا ان الهارت consists of 4 chambers. وان الupper chamber اسمه atrium والlower chamber اسمه ventricle. وعرفنا ان ما بين each atrium and ventricle there is a valve. And between each side there is a wall. طيب بعد الهارت اتكلمنا عن تاني حاجة واللي هي blood vessels. وعرفنا ان blood vessels there are 3 types of blood vessels اللي هما arteries, veins, and blood capillaries. طيب عرفنا الارتريز هي عبارة عن ايه وعرفنا الفرق ما بين كل واحدة والتانية. عرفنا ان الارتريز هي thick blood vessels that come out or emerge from the ventricles اللي خارجة من ventricles. واتكلمنا كمان عن الارتريز اللي هي زي ايه arteries such as the pulmonary artery and aorta. طيب بعد كده اتكلمنا عن الفينز. بس قبل الفينز الارتري كان بياخد البلود من الهارت لبره ولا العكس؟ لا فعلا it carries blood from the heart to all the body parts. طب والفينز؟ الفينز it carry blood from the all body parts to the heart. وبعد كده اتكلمنا عن ايه تاني زي ايه الفينز عندنا زي pulmonary veins, superior and inferior vena cava. طيب وعرفنا ان الفينز ديت thin blood vessels. واخر حاجه اللي هي blood capillaries واللي هي very thin blood vessels. وعرفنا ان هي بتعمل connect ما بين ال ends of arteries and beginnings of the veins. طيب وبكده نكون افتكرنا سوا بشكل سريع ال blood vessels. طب تالت حاجه واللي هي البلاد عارفين ان هي it's a red fluid. طب consists of ايه؟ The blood it consists of 4 components. The red blood cells, white blood cells, blood platelets, and the plasma. وعرفنا كل واحدة بتعمل ايه. طب أول حاجة واللي هي red blood cells. Red blood cells هي red cells without nuclei. وعرفنا ان هي بتعمل ايه؟ carry oxygen and carbon dioxide. طيب والوايت بلاد سيلز defend the body بتحمي البادي من اي ميكروب. والبلاد بلازما هي اللي بتعمل كاري طبعا هي اللي فيها suspended all components are suspended in it. وعرفنا هي بتعمل ايه الفانكشن also. والبلاد platelets هي اللي بتعمل ايه that form the formation of blood clot or coagulation of blood in healing wounds. كده احنا بشكل سريع اتكلمنا عن البلود اللي هي فيها 4 حاجات red blood cells, white blood cells, blood platelets and plasma. وعرفنا طبعا ان البلازما هي yellow watery fluid. طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه تاني في السيركولاتوري سيستم. عرفنا بعد كده عدد الهارت beats. The number of heart beats at rest is about 70 beats per minute. اتفقنا مع بعض ازاي اصلا نقدر نحسبها بان احنا نجيب الصوابع ايدينا
or 2 fingers بالشكل ده. اوكي and try to feel your heartbeats. وبعد كده لمدة مثلا 10 ثواني، بعد كده نعملها multiply by 6 عشان نعرف in 1 minute كام heartbeats. فنلاقي ان at rest واحنا قاعدين ما بنعملش اي exercise، ما بنعملش اي حاجة، it's about 70 beats per minute. طب while doing exercising، في خلال الاكسرسايزنج بتبقى الهارت بيتس ايه اللي بيحصل لها؟ بتقل ولا بتزيد؟ بتزيد. So the rate of your heartbeats increases during running. بتزيد في خلال الرننج. يعني اتفقنا ليه بيحصل increase الهارت بيتس during running؟ لان البلاد بيحاول نعمل ايه؟ ان الهارت to supply او السيلز to supply with energy، تدينا energy، بنحتاج energy. فالهارت لازم يعمل pump للبلاد بشكل اكتر عشان يروح للسيلز اكتر فيطلع energy اكتر. يبقى عارفين هنا that the rate of your heartbeats increases during running. طيب اخر حاجه في lesson 1 which is the how to keep or to maintain the circulatory system healthy. ازاي كنا بنحافظ على circulatory system healthy؟ ازاي بنحافظ عليه وما نأذيهوش؟ اول حاجه عندنا keep exercising، يعني احنا دايما نعمل exercise to strengthen our heart muscle and to نحن activate our blood circulation. Number 2, eat healthy food that's low in salts and fats. Number 3, eat more fruits and vegetables. 4, avoid the exposure of the infections and accidents. نحاول ان احنا على قد ما نقدر نبعد عن اي accident، نبعد عن اي حاجه ممكن تسبب لنا ان احنا نتصاب او نتجرح او اي حاجه. طب لو حصل if we want try to stop bleeding, try to heal it by the proper way. طيب number 5, avoid smoking and smokers. نبعد عن السموكينج وكمان السموكرز على قد ما نقدر، لأن السموكينج والسموكرز it harms the it harms the heart and harms the and weakness the blood circulation. بتضعف ال blood circulation. طيب آخر حاجة drink a suitable amount of water daily, especially in summer. خصوصا في وقت الصيف دايما نشرب ميه كتير to keep our body our circulatory system healthy او our body عموما healthy. تمام. طيب يبقى احنا كده افتكرنا سوا main points in this lesson 1 which is the circulatory system. طب ايه تاني عندنا؟ كمان الcirculation. الcirculation تعالوا كده نفتكر مع بعض كان الهارت البلاد بيمشي ازاي في الهارت. اول حاجه البلاد enters the atria. Okay, the atrium through the veins. Okay, it enters the left atrium, the right atrium. تمام. طيب it enters the right atrium and then when the right atrium contracts it pumps blood to the right ventricle. right ventricle بيطلعها عن طريق pulmonary artery ل 2 lungs، وبعد كده من ال 2 lungs تاني يروح للايه؟ للاتريوم، بس المره دي الايه؟ left atrium عن طريق الايه؟ الpulmonary veins. بعد كده برضو ينزل تاني لتحت للليفت ventricle، بعد كده الليفت ventricle يعمل له pump to all the body parts. ده كده circulation بتاع البلاد. يبقى احنا كده خلصنا lesson 1 which is the circulatory system and circulation. طيب تعالوا دلوقتي نبدأ في revision lesson 2 which is the excretion. هناخد البارت اللي خدناه which is the excretion. طيب أول حاجة طبعا excretion هي ال process by which our body gets rid of any wastes. طب الويستس ديت that expelled outside the body هم ايه؟ They are the solid wastes and the excretory wastes. The solid wastes هي ال wastes that are the indigested food or undigested food that stored in the large intestine until it pass out and get rid of it. طيب لكن excretory wastes هي ال wastes that produce inside the cell during burning of the digested food and oxygen. ايه هما ال excretory wastes؟ كانوا كذا حاجة. The excretory materials أو excretory wastes زي ايه؟ carbon dioxide. وعرفنا الكربون دايوكسيد and water vapor ان هما produced لما بيحصل ايه؟ لما ال digested food والاكسجين بيحصل لهم burning inside the cell بيطلع الانرجي وكمان ال wastes واللي منها الكربون دايوكسيد. طب ازاي كنا نقدر نتخلص من الكربون دايوكسيد؟ أنهي organ؟ The organ that excrete or the organ that gets rid of carbon dioxide is the 2 lungs.
يبقى we can get rid of the carbon dioxide through the two lungs. طيب ايه تاني كان excretory material؟ nitrogenous wastes. nitrogenous wastes they are بنقدر ان احنا نتخلص منها. they are the urea and uric acid اللي جايه من البروتين. اتفقنا ان البروتين طبعا it's very necessary for our growth. النيتروجينيوس wastes بنقدر نتخلص منه in the form of urine عن طريق ال two kidneys. يبقى through the two kidneys أو the urinary system. طيب what else؟ تالت حاجة اللي هي ال excretory materials واللي هي ايه؟ the excess salts and excess water. واتفقنا ان excess salts بيحصل لها dissolve in the excess water وبعد كده بنقدر نتخلص منها ازاي؟ عن طريق يا اما حاجة من اتنين. excess salts and excess water we can get rid of them through the skin in the form of sweat عن طريق السكان على هيئة sweat أو in the form of urine through the urinary bladder أو كشكل urine عن طريق ال urinary bladder. وبكده احنا هنكون افتكرنا سوا البارت اللي خدناه في lesson 2 واللي هو the excretion. اتكلمنا عن ال excretory materials and the excretory organs. طيب تعالوا دلوقتي نعمل ايه؟ احنا دلوقتي عملنا revision. Let's now take some questions about the part that we made a revision on it. The question number one, which is the complete the following. The heart consists of how many chamber and is connected to a. تعالوا كده نفتكر سوا. الهارت كان شكله عامل ازاي؟ الهارت طبعا empty من جوه فبنقول عليه hollow organ. طيب طبعا بيعمل بامب دايما بس في كام تشامبر او كام روم؟ اتفقنا ان هما 4 chambers وطبعا ان upper chamber اسمها atrium و lower chamber it's called the ventricle. طيب يبقى the heart consists of 4 chambers and is connected to متوصلين بايه بقى؟ connected to the blood vessels. طب لو سألنا سؤال كمان filled with مليان الهارت with blood. يبقى تاني the heart consists of 4 chambers connected to the blood vessels and filled with blood. ومليان جواه blood. Another complete question. The circulatory system consists of كان مكون من 3 حاجات هما the heart, the blood vessels and the heart. The blood يبقى تاني heart, blood vessels and blood. يبقى هنا the circulatory system consists of heart, blood vessels and blood. طيب another complete question. There is a war between each atrium and ventricle. في ما بين كل atrium و ventricle؟ There is a valve. طب لو سألنا سؤال كان ليه في valve؟ Why there is a valve between each atrium and ventricle? To prevent. بس قبل ما يمنع to allow the blood to flow from the atrium to the ventricle and prevent it from returning back. يمنعها ان هي تطلع لفوق تاني. يبقى دلوقتي تاني في ما بين كل atrium و ventricle there is a valve. Why? To allow blood to flow from atrium to the ventricle and prevent it from returning back. Now, right or wrong question. You must avoid eating food rich in salts. لازم تبعد خالص avoid eating food اللي مليان salts. Yes, it's right. It's true. لأن دايما لازم نبعد عن أي أكل فيه salt كتير to keep our circulatory system healthy. طيب إيه تاني هنا؟ Another question. Blood capillaries have very thick walls. blood capillaries عندها very thick wall. طب تعالوا كده نفتكر blood vessels عندنا 3 arteries, veins and blood capillaries. arteries كانت thick blood vessels والveins thin blood vessels. طب blood capillaries very thin blood vessels. يبقى عندنا هنا عندها very thin wall. يبقى هنا لما يقول blood capillaries عندها very thin wall very thick wall no عندها very thin wall not thick wall. كمان ليه عندنا هنا ممكن يسأل سؤال give reason. ليه blood capillaries have very thin wall? To allow blood to transfer oxygen to all the body cells and to also transfer carbon dioxide and wastes away from the cells. طيب now write the scientific term. Another type of question.
the cells that have no nuclei. كانت أنهي سيل اللي ما عندهاش nuclei؟ red blood cells ولا white blood cells؟ طبعا red blood cells. So the red blood cells, they are the cells that have no nuclei. لكن طبعا white blood cells, they are white cells that have different types of nuclei. عندها nuclei كتير. طيب. Now, another question. The liquid which is produced by skin. السكن بيطلع ايه؟ تاني excess salt and excess water. We can get rid of them through the skin in the form of sweat. يبقى الليكويد اللي بيخرج من السكن هو ايه؟ the sweat. But again, the liquid which is produced by skin is the sweat. Now, write scientific term also. The small cell particles that play a role in blood coagulation when the body is wounded. لما بننجرح ايه small cell اللي بتساعد الجرح ده ان هو يحصل blood coagulation او formation of blood clots and help in healing the wound. مش red blood cells and not the white blood cells, not plasma, ولكن هي ايه؟ the platelets. Now, what is meant by? What's meant by the excretion process? Excretion process عبارة عن ايه؟ It's a process by which it's a process of getting rid اللي بنتخلص بيها من ايه بقى؟ It's a process of getting rid of the excretory materials which is produced from the burning of food out of the body برا الجسم. يبقى عندنا هنا يعني ايه excretion process? It's the process of getting rid or getting rid of the excretory materials out of the body. طيب. What is meant by another one? The circulatory system. يعني ايه circulatory system؟ احنا دلوقتي في الأول خالص اتكلمنا عن structure of the circulatory system وعرفنا ان هو مكون من heart و blood vessel to blood. وبعد كده قبلها اتكلمنا عن الفانكشن ان هو بيعمل 3 حاجات. كان بيعمل ايه circulatory system؟ It transports the blood, transports digested food, oxygen and water to all the body cells, and transports the wastes that are produced inside the cell to special organs to get rid of them. So it keeps the body healthy. طب احنا قلنا الفانكشن، طب ما definition أو what's meant by the circulatory system نفس الحاجة هنقولها. يبقى what is meant by the circulatory system? It's the system that transports the digested food, oxygen and water to all the body cells and also transports the wastes to special organs to get rid of them so it keeps the body healthy. يبقى الفانكشن هو ال definition. احنا بنقول هو بيعمل ايه فبكده بنعرفه. طيب let's take another question. What is the function of السكن بيعمل ايه؟ تعالوا كده نفتكر سوا. السكن ده كان excretory organ. excretory organ يعني بيتخلص من حاجة. طب كان بيتخلص من ايه؟ بيتخلص من excess salts and excess water in the form of sweat. يبقى هنا الفانكشن of the skin كان بيعمل ايه؟ It helps the body to get rid of excess salts and water in the form of sweat على شكل sweat. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا ايه الفانكشن بتاعت السكن. So let's take another question. What is the function also؟ بس الايه بقى؟ What is the function of the valves in the heart؟ الفالفز كانت موجودة ليه؟ هي الفالفز بتعمل ايه؟ The valves in the heart المفروض ان في valve in each side of the heart. في valve ما بين الاتريوم والventricle. طيب ليه؟ There is a valve to allow the blood to flow in one direction only from the atrium to the ventricle, from up to down, from the atrium to the ventricle, and prevents its returning back. تمنع ان ايه؟ ان البلاد يرجع تاني لفوق. يبقى تاني هنا the valves of the heart. ليه في valves في الهارت؟ to allow the blood to flow from the atrium to the ventricle and prevents it from returning back. طب ده بالنسبة للفالف. طب لو سألنا ليه في wall؟ احنا اتفقنا ان في wall ما بين بيقسم الهارت ل two sides, right side و left side. طيب يا ترى ليه في wall؟ to prevent mixing of blood in both sides. عشان يمنع ان البلاد يحصل له mix. لان احنا خلاص اتفقنا وعرفنا ان في blood بيبقى deoxygenated blood وفي blood بيكون oxygenated blood.
oxygenated blood يعني rich in oxygen، و deoxygenated blood يعني rich in carbon dioxide. فبالتالي بما ان البلاد بقى مختلف، في oxygenated blood وفي deoxygenated blood، فلازم يكون في wall to prevent the mixing of blood in both sides. طيب يبقى احنا كده عرفنا ليه في valve وليه في wall. تعالوا ناخد another question. Mention the types of waste materials. يا ترى كان ايه هي التايبس بتاعت الويست ماتيريالز؟ ايه هي الويست ماتيريالز؟ عندنا التايبس بتاعت الويست ماتيريالز solid wastes and excretory materials. دي كده كلها الويست ماتيريالز، وعرفنا يعني ايه solid wastes كمان والاكسكريتوري materials. طيب now give reason for. Give reason white blood cells play an important role in protecting the body from diseases. ليه الوايت بلاد سيلز مهم جدا في انه بيحمي جسمنا من اي ديزيز؟ هو الوايت بلاد سيلز كان بيعمل ايه؟ بيحمي جسمنا from any microbe by taking them. So the answer is because they defend the body against any microbes or germs by attacking them. بان هو يعمل ايه؟ attacking them، يهجم عليهم فيحمي الجسم ويدافع عن جسمنا من اي ميكروب يقدر يدخل فيه. يبقى تاني give reason for white blood cells play an important role in protecting the body from diseases. Why? Because they defend the body against germs and microbes by attacking them. Okay, now look at the figure and then answer. عايزين نشوف الصورة دي ونجاوب. عايزين نعمل ايه؟ label the opposite diagram. عايزين كل رقم هنا نقول اسمه ايه. number one هو مشاور على الجزء اللي ما بين ال upper chamber وال lower chamber اللي هو ايه؟ it's the valve. طيب number two هو upper chamber يبقى atrium. طب انهي atrium؟ right atrium ولا left atrium؟ it's the left atrium. طيب and then number three the right atrium. number four تحت lower chamber يبقى ventricle، بس انهي؟ the right ventricle. number five the left ventricle. يبقى احنا كده عرفنا كل واحدة. 1 valve، 2 left atrium، 3 right atrium، 4 right ventricle، 5 left ventricle. طيب now احنا كده نكون خلصنا الكويشنز على البارت اللي خدناه. عرفنا الهارت، عرفنا السيركيليشن اوف ذا هارت. اوكي لو رجعنا هنا اتفقنا من الصورة هنا دي اوكي ان الهارت ان البلود بيدخل طبعا للاتريوم ده. نمبر 3 اللي هو الرايت اتريوم، البلود بيدخل للرايت اتريوم وينزل لتحت عن طريق الفالف، يروح لفين؟ يروح للنمبر 4 واللي هو الرايت فنتركل. بعد كده الرايت فنتركل يعمل بامب للبلود، الكونتراكت فيعمل بامب للبلود عن طريق البولمري ارتري يوديه لللونجز اند سو اون زي ما اتكلمنا. وبعد كده البلود يرجع تاني يدخل لفين؟ يدخل للليفت اتريوم، والليفت اتريوم يعمل كونتراكت فالبلود flows from the left atrium to the left ventricle، والليفت ventricle بعد كده آخر حاجة يعمل له pump عن طريق الأيورتا to all the body parts. طيب وبكده احنا نكون خلصنا revision عندنا. اتكلمنا عن ايه النهارده؟ عملنا revision عن the first lesson in unit 2 which is the circulatory system and circulation، وحلينا questions عليها. also we talked about the first part in lesson 2 which is the excretion. عرفنا ال excretory organs وافتكرناها سوا، وعرفنا ازاي how we can get rid of them. طيب وكمان اتكلمنا عن questions فيهم، وعرفنا دلوقتي شكل الأسئلة ممكن يجي ازاي، وازاي نفكر واحنا بنحل ونحل الإجابة الصح. تمام؟ يبقى دلوقتي تاني اتكلمنا عن circulatory system and the first part of lesson 2 which is the excretion. وبكده نكون خلصنا revision النهارده. Thank you for listening and watching. See you next time and goodbye.